As a country almost synonymous with its cuisine, Mongolia's culture is tightly bound to the food its citizens consume. The nomadic ways of food consumption have worked well in the past, but now Ulaanbaatar has grown to a point where we need to start thinking about if the existing systems are still working. As the economy and environment shift to a more global structure, the way that foods are produced, packaged and stored may also need to change. This can have big implications for food safety, and with a push for education, can help progress Mongolia to a healthier, safer future. Coming up, is Mongolia's food preparation really up to standards? One of the biggest problems is that there isn't a lot of regulations on how animals are slaughtered here. And what did this man eat to put him into hospital? He warned us, if you had waited much longer, it could have been fatal. Mongolia's food culture is driven by its seasons. Winters are long, from November to April, and it's not uncommon to reach temperatures as low as -40 degrees Celsius on a winter night. This, along with an extremely dry climate, has an impact on the ability of the country to produce its own crops. Because of this, Mongolian diets have traditionally been heavy in products that come from animals, specifically dairy and meat products. Incidentally, these two food groups are among the least safe for human consumption when prepared incorrectly because of different kinds of bacteria that live inside them. Бактери болон бишил эйтэн гэдэг бол одоо хүний эргэн тойронд оршин тогтнодог нүдэндүүл үзэгдэх юм амьд организм байдаг. Ижил жилийнхаа их усүр болгож юг ашигладаг вэ гэхээр төрөл бүрийн органик нэгдлүүдийг ашигладаг. Органик нэгдэл гэдэг нь бол ихэвчлэн дандаа хүний одоо иддэг хоол хүнсэнд ордог уурга, нүүрс ус, өөх тос гэх мэт. Ийм учраас зарим одоо бактериуд бол хүнсээр дамжиж хүнд халддаг ийм өвчин үүсгэх чадвартай байдаг. It's a bacterium that's usually located in the guts of in animals. So slaughterhouses can be usually the most predominant areas where these E. coli bacteria gets mixed into with meat. Тэгэхээр Монгол хүн одоо малаа төхөөрөхдөө хэрвээ одоо их л бохир одоо газар төхөөрөх юм бол одоо тэр хөрснөөс нь ч юм уу тэр хүний гарнаас ч юм уу тэр мах руу одоо бичил битэн ороод тэгэл тэр бичил битэн цаашаа тэр махан дотроо үржил хэрэглэгчтэй очин очтлоо махан дотор үрждэг байхгүй. One of the biggest problems is that there isn't a lot of regulations on how animals are slaughtered here, how they're bled, how they're aged, hung, frozen. A lot of producers will just kill the cattle and then freeze it immediately before producing it. The farm that we're using now, they are killing, bleeding, aging for 15 to 20 days before they're actually producing it into cuts, which makes a completely different flavor profile of the meat, and it's a much more international standard of doing it. And when the meat is not properly cooked, specifically like hamburgers, when the patty is not cooked through, those bacteria can survive heat and then cause severe gastrointestinal symptoms. If we consider preparation, you can get a lot of diseases, like infectious diseases, because of bad quality of hygiene during preparation of food or maintenance of the food also. You can also have, in the future, a lot of diseases too, depending on what you're eating, like chronic diseases. The consumption of these toxins and the resulting illnesses result in what we commonly refer to as food poisoning. Sebastian Dorn is a New Zealander living in Mongolia with his wife and child. Not long after arriving in the country, Sebastian contracted a very serious case of food poisoning after shopping at one of Ulaanbaatar's major supermarkets. Well, I'm not sure where it really came from, but I'm just suspecting it was either meat or milk, because those are the two items that really caught my attention for food handling and storage. First, just started feeling a little bit sick, like a little bit queasy, and then very quickly threw up, and then threw up, and that just went on, and it crashed really quickly. Temperature came up and started to shake, and then blood pressure dropped after a couple of hours, just throwing up dozens and dozens of times until there was nothing left. Couldn't hold anything down, and in the end, fainting and unconscious. The doctor was really surprised. He took a blood pressure reading right away and found it was extremely low. He warned us, if you had waited much longer,
it could have been fatal. It was something around 30/60, which is almost nothing, almost no fluid in my body at all. It's just like the blood had almost stopped. It was really bad. I couldn't stand up, couldn't speak, couldn't hold my eyes open, couldn't really understand what was going on. So had 2 drips, one in both arms, lots of injections right away. They're actually squeezing the IV bags to get fluid in really quickly. And that was pretty intense. I'm quite a pedantic person anyway. I like to use the hand sanitizer and things like that, and I cook everything to death here. I'm pretty careful about fresh fruit and vegetables, make sure we wash that properly. And I don't drink milk anymore or anything milk or cream related. Just totally put off that. Everywhere, not only Mongolia, food it's a very important way of getting all our nutrients and also to get all type of diseases. So it's really important to watch out what we eat on a daily basis. About 25 to 30% of consultations would be food related or gastrointestinal. Cliff Aaron, executive chef at Rosewood Restaurant and Enotica in Ulaanbaatar, agrees that correct food preparation is extremely important. He was trained and has worked in several restaurants in the United States where food safety practices are heavily standardized. Food poisoning is a huge issue, and it really has to do with improperly storing products, holding cooked meat with raw meat. Chicken is a big one, and cooking things to the right temperature. One of the other things is that freezing properly and thawing properly is really important, and also once you've defrosted a product, you don't want to refreeze it again. So anything we do use that's frozen, we defrost it basically under refrigeration for 24 hours, and then we use it that day. With a varying quality of meats available, there are some things Cliff watches out for when buying his meats. A lot of the meat you'll see here has very yellow fat, and that has to do with the diet of the cows. In beef particularly, what we look for is white, creamy fat and marbling throughout the beef. So marbling meaning that if you look at a piece of like steak, for instance, and you see white flecks of fat throughout the meat, that generally says it's a better quality cut. You want to look for color. It should be nice and red. It shouldn't have any blemishes or anything of that nature. For pork, we look for the same thing: very white, clean fat, no smell, pink flesh, those types of things. Studies have shown that meat from Mongolia is actually higher in proteins and minerals than meats from countries like Russia and New Zealand. However, international demand for Mongolian meat is very low. Ер нь малын махыг гадаад зах зээлд нийлүүлэх сурталчилгааны нэгдүгээрт малын эрүүл мэндийн асуудал байдаг. За тэрийг юугаар хэмждэг гэхээр дэлхийн мал амтны эрүүл мэндийн байгууллага гэж байгаа. Манайх тэрэнд гишүүнээр хэлэлцсэн. Тэр орон манай мал эмнэлгийн тогтолцоо, мал эмнэлгийн хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа, за тэгээ бидний үйл ажиллагаанд мөрдөж байгаа эрх зүйн баримтчгуудыг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Бид нар одоо шинэ хуулийн төсөлдөө тэр бүтцийн сул талуудыг шийдвэрлэж зөв зохистой хүлээн зөвшөөрөгдөх хэмжээнд нь өөрчлөлт оруулаад тэгээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаар зөвшөөрүүлэх энэ алхмыг хийж эхэлж байна. Coming up, food additives. What are they and how do they affect the human body? Хүний биед сайн нөлөөтэй байна гэж байхгүй. Are food selling companies just in it for themselves? Манай үсэн туршлагч компанид бол дэндүү ашиг хөөж. And can we really get addicted to KFC? Тэр чинь болохоор зарим хүн ястаа тэр домтцсон байдаг гэсэн чинь. It's important to make sure our meat products are kept free from harmful bacteria, but just as important is making sure that our livestock are healthy before they are slaughtered. Just as humans use antibiotics when they're sick, Mongolian herders have been using antibiotics on their livestock for around 100 years. This system was introduced by Russian tradesmen to ensure livestock were healthy before sending them across the border to Russia. Антибиотик бол зөвхөн хүнд нөлөөлөл зогсохгүй, антибиотикийг бас ингээд амьтанд бас өвчин тусахт нь хэрэгэлдэг. Жишээ нь
өхөрт одоо айгүйх антибиотикийн эмчилгээ хийдэг байхгүй. Тийм учраас өхрийн маханд ялангуяа антибиотикийн үлдэгдэл гэдэг юм байдаг. Тэгээ тэр антибиотикийн үлдэгдэл нь яадаг вэ гэхээр задардггүй. Тэгээд хоол хүнсээр дамжаад хүнд ордог. Ингээ хүнд орж байгаа учраас тэр хүн ч гэсэн яах нь тэр антибиотикийг одоо тодорхой доозоор авч байгаа учраас тэр хүний бичил биетэн ч гэсэн тэр антибиотикт одоо буцаад дасал болж байна л гэсэн үг байхгүй юу. Тийм учраас одоо махан дээр бол антибиотикийн үлдэгдлийг сүүлийн үед маш их шалгадаг болсон. Антибиотикийн үлдэгдэл бол хүний биед бол бас их муугар нөлөөлдөг гэж үздэг юм байна. Антибиотикийн хувьд ерөн сүүлийн үед энэ хосолсон одоо үйлчилгээтэй олон төрлийн антибиотикуудын холимог хэлбэрээр мал аж ахуйн мал эмнэлэг зориул үйлдвэрлэж байгаа бэлтгэлүүд их болж байна. Өөрөөр хэлбэл цаад үйлдвэрлэл тал нь их хурдцтай хөгжиж байна. Нөгөө талаас Монголд бол бас малын өвчлөлийн тохиолдол их олон байна. Тэгэхээр энэ байдал нь юу хэлж байгаа нөхөр ерөн сүүлийн жилүүдэд бол антибиотикийн хэрэглээ асар их ихссэн. According to the Ministry of Agriculture, antibiotics given to livestock generally stay in the animals for 14 to 21 days after being administered. During this period of time, the animals should not be slaughtered or even milked, as any consumption could be dangerous for human health. Антибиотикийн үлдэгдэлгүй бүтээгдэхүүнд нийлүүлэх энэ нөхцөлийг хангахын тулд мал эмнэлгийн байгууллага хоёр том ажил хийж байгаа. За нэгдүгээрх нь бол малын эрүүл мэндийн гэрчлэгээ, малын гаралтай бүтээгдэхүүний ариун цэврийн гэрчлэгээ гэсэн зүйлийг малын эмчнэр бичнэ. За тэр гэрчлэгийг олгохдоо юуг үндэслэдэг гэхээр тухайн мал амьтанд хамгийн сүүлд хэзээ ямар юм хэрэгэлсэн бэ гэдгийг тогтоож олгодог. Өөрөөр хэлбэл малын биед юм хэрэглэсний дараа тодорхой хугацааны дараа ялгараа дуусдаг юм л да. Тэгэхээр тэр ялгарч дуусах хугацаа дуусаагүй байхад зах зээлд нийлүүлэхийг зөвшөөрөхгүйгээр хянана гэсэн үг. Genetically modified foods are a big issue around the globe. One of the countries producing the most GMO food is China. And as this is where a lot of our imported food comes from, this is something that Mongolians need to be aware of. Тэгэхээр энэ генетикийн өөрчлөлттэй амьд организм гэдэг нь юу вэ гэхээр аливаа нэгэн хүнсний бүтээгдэхүүнийг одоо ялангуяа одоо нөгөө юун дээр үр тариан дээр ургацыг нэмэгдүүлэхтэй ургацын хугацааг богиносхын төр зорилгоор ингэж хийдэг л дээ. Тэгэхээр энэ генетикийн өөрчлөлт гэдэг бол юу вэ гэхээр ер нь бол генетик хүн ч гэсэн сайн мэдж байгаа. Энэ бол ердөөсөө гений дастраалыг өөрчлөх байгаа. Тэр гений дастраалыг өөрчилснээр тухайн бүтээгдэхүүн тухайн одоо амьд организмын хэмжээг томрох, богиносгох тийм ингээд жижиг болгох, томруулах гэсэн ийм одоо үзэгдлүүд явагддаг л да. It's something that it's happening in the US, in the UK. There are big brands that are doing it. And in a way, if we look for those things, we are the ones who like the red tomato, the big, sweet corn. So we are the ones that make them produce this too. So if we stay away from, them, we may push them not to. As well as banning GMO in children's foods, the government has recently made law changes to govern the importing of genetically modified foods. Яг энэ хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой манай үндэсний хорооноос бол 14 нэрийн стандартыг боловсруулж гаргасан байгаа. Тэгэхээр манайх яг энэ асуудлыг энэ хүнсний тухай хууль, хүнсний аюулгүй байдлын тухай хуулинд тусгаж өгснөөр бол энэ хувирсан амьд организм түүнээс гаралтай бүтээгдэхүүнийг маш их хязгаарлаж хориглож байгаа. But we can't rely on the government to make decisions for us. It's supply and demand that drives the market. Farmers and big companies can't force us to eat their products. They can only put them on the shelves. Over the world, there has been a huge push for fruits and vegetables grown without harmful pesticides in the last few years. We know that these are meant to be healthier and better for our bodies. But what are the government regulations? The benefits is for the producer because usually they modify it, just to, for example, in the tropic, you have a lot of insects that destroy the tomatoes, the pepper, everything. So you modify them so they can survive the climate and you can have better, a better production and more money. So that's good for the economy of the country that it's producing it. Жимсхэн одоо үр тарианд пестицидийг бол энэ хэрэглэдэг. Цаашдаа ч хэрэглэх л байна. Гэхдээ энийг бол мэдээ цаас мэрэгжлийн байгууллагуудын өгсөн одоо заавар зөвлөгөөний дагуу одоо зүү зохистой хэрэглэх нь л одоо чухал. Пестицид дотор ч бас хориглосон пестицид гэж байна. Хориглоогүй пестицид байна тийм ээ. Янз бүр байгаа. Тэгэхээр зэрэг үнэндээ бол шаардлагатай юу гэвэл шаардлагатай л байхгүй пестицид. Тэгэхээр зэрэг тэр шаардлагатай хэмжээгээр л оруулах хэрэгтэй. Ingesting pesticides into your body is nothing you want to be doing. So I mean, anytime you can buy an organic product, I would opt for that.
In Mongolia, there's no certificate or standard for organic, so you'll see a lot of restaurants stamping organic on everything. I mean, generally, organic products are no pesticides, no GMOs, things like that. Here, because there is no regulation on it, it's hard to tell. But we try to buy from farmers that we trust and know, and we've been to their farms and know what they're producing. Since the shift to democracy in 1990, Mongolian citizens have had an increasing amount of contact with other countries. This, combined with the effect of the internet, has led to a greater interest in many of the processed, artificially sweetened and coloured foods available internationally, and therefore a rise in the imports of these products. Хүнсний нэмэлт гэдэг нь бас өөрийн тодорхойлттой. Энэ болохоор ямар байцуудыг хэлдэг вэ гэхээр өөрөө дангаараа хүнс байдлаар хэрэглэгддэггүй. Ямар нэгэн технологийн зорилгоор бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх явцадад зориудаар нэмж өгдөг ийм нэгдлүүдийг хэлдэг. Өөрөө хүнс биш гэхээр тэр хүн идэх зориултгүй зүйл ээж таарад байгаа байхгүй юу? Тийм биз дээ. Тэгэхээр ерөөсөө тэр хүний биед сайн нөлөөтэй байна гэж байхгүй. Чухам тийм болохоор л хэрэглэх хэмжээг нь бүр маш хатуу тогтоож өгдөг. As well as artificial colours and sweeteners, many food coming into Mongolia have been treated with preservatives. This extends the amount of time the products can travel from their original destination, as well as the amount of time they can last on a store shelf. Зах зээл дээр ямар одоо дэлгүүрт ороход ямар хүнс байж дандаа удаан хатгалах тийм хүнстэй жоо. Саббаглаа бодолтой. Ингээ пакеттэй, эсвэл лаацтай, эсвэл шилттэй тийм хүсэл дээд хүрэх гэсэн. Аль болох тийм аюулгүй гэж тэдний одоогоор магадгүй тэгж үзээд байгаа тийм лаацтай пакеттэй тэр юмнууд маань яг үндэ бол дотор асар их хүнсний нэмэлт докторжуулагч одоо тэр өөр бил хүнс биш юмнуудыг дотор асар их агуулсан хүний эрүүл мэндэд тодорхой төвшөнд одоо дооз тийм ээ тунгаараа одоо илүүгээр очих бол хор болж магадгүй тийм л хүсэл байж байгаа. Одоо бид нар энэ хүнсний тухай хууль, хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль хоёр хуультай холбоотойгоор улсын их хурлын 67 дугаар тогтоол гэж гарсан байгаа. Энэ хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх хангах. Энэ тогтоолын хүрээнд бид нар нийт 31 дүрм, журам, зааварчилгаа босруулахаар эрүүл мэндийн яам, үйлдвэрүүдийн аж ахуй яам, байгаль орчин ногоо хөгжлийн яам болон холбогдох агентлагууд, мэргэжлийн хяналт зэрэг агентлагууд хамтарсан ажлын хэсэг энэ дүрм журмуудыг одоо босруулж байгаа. За өнөөдөр хүнсний нэмэлтийн одоо бүртгэх тийм журам байдаг одоо тийм 2600 гаруй тийм хүнсний нэмэлт байж байна. Тийм Монголд одоо хэдэн орчиж байгаа, хэдийн хэрэгжилж байгаа, хаана хэрэгжилж байгаа, хэн оруулж байгаа. Тэр мэдээлэл ерөөсөө одоогор байхгүй. Тэгтэл бидний нэг бүртгэх асуудал ярьж байгаа байхгүй. За тэгтэл бүртгэнэ гэхэд зэрэг одоо эн чинь юу ба шүү дээ. Хоригдчихсан одоо хүнсний нэмэлт байгаа. Хориглохыг завдаж байгаа одоо хүнсний нэмэлт байгаа. Тийм ээ. Ашиглагыг зөвшөөрж байгаа тийм хүнсний нэмэлт байгаа. Өнөөдөр ашиглагыг зөвшөөрсөн байгаа боловч 2 жилийн дараа энэ хэрэггүй болно. Өөрөөр юу хориглогдно гэдэг нь ойлгомжтой тийм одоо хүнсний нэмэлт гэж байж байна. The continuing globalization of Mongolia has brought with it some things that our bodies could probably do without. The interest in Western ways of living has led to the opening of a KFC, a Cinnabon, and countless other pizza, burger and fast food restaurants. Foreign investment such as this brings money and jobs to Mongolia, ultimately benefiting the economy, but it can be destructive to the health of the people. The company per se is not a problem. The problem is the attitude of the people to, like these companies, some of them are, that the employee has to offer you to make it bigger, to, for cheapest price, get more. So you're taking more calories of what you need, and that can, make you obese and then have a lot of health problem. It depends on the education, on the, the health education that the government is giving to the people too. They may need to do some things like more training on the people, like more advertisements. They can change definitely the diet of the young ones, and what's going to happen next if Mongolia don't produce what they they want, Энд надад энэ 2013 оны нэг судалгаа байна л да. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын санхүүжилт дээр эрүүл мэндийн яамнаас явуулсан судалгаа байна. Энэ судалгааны дагуу бол илүү жинтэй хүний эзлэх хувь 8 онд бол 39.8% байсан бол 13 онд 54.4% болоод нэмэгдсэн байна. Тархалтай хүний эзлэх хувь нь болохоор 8 онд 12.5% байсан бол 13 онд 19.7% болоод нэмэгдсэн байгаа. Дээр мөн дахиад хэлэхэд хүн ам маань бас л хоолтон дээрээ нөгөө хэрэглэгчийн боловсруулаад дэвшлүүлээд би ямар хоол сонгох ёстой юм бэ гэдэг сонголтоо бас зөв хийдэг
байх хэрэгтэй хаа. So we've learnt that Mongolia's harsh climate has a direct impact on the dietary habits of the population. But as this country adapts to a more global structure, so too are our food patterns. Because of this, we must be aware of the risks associated with certain types of food being imported. Things like GMOs, pesticides, additives, and Western fast food can ultimately have an effect on our bodies. So perhaps further and more concentrated education will help keep Mongolia a healthier and safer place. But for now, we must be wise and think about what we're eating, where it comes from, and how it's being stored and prepared.